Ako ste pravi tragač za istinom, potrebno je bar jednom u životu da posumnjate u sve stvari. Ovu rečenicu izgovorio René Descartes, francuski matematičar, naučnik i filozof koji se često smatra za osnivačem savremene filozofije. Mnogi filozofi su se pitali da li je eksterni svet stvaran ili ne. Danas ima mnogo naučnih istraživanja u vezi ove teme, tako da ću vam kroz ovaj video malo približiti ovu temu i zajedno sa vama istražiti da li postoji nešto izvan naše percepcije. Često ljudi veruju da su ljudske oči poput kamere koja snima realnost baš onako kakva jeste, ali ovo nije tačno. Da bismo percipirali spoljašnji svet, naš mozak kombinuje signale koje ulaze u naš mozak kroz čula sa onim kako očekujemo da će svet izgledati na osnovu naših prošlih iskustva i uverenja. Zatim stvara unutrašnju predstavu realnosti koju mi zapravo vidimo. Primjer za to je sljedeća iluzija senke. Ever seen this before? Would you believe me if I told you that the color shade of block A and B are the same? From a strict visual perspective, they don't look the same. In fact, block A clearly looks darker than block B. To test if it's true, let's do an experiment where we remove everything but A and B. So here we go. As you can see, they're nearly identical with the exception of the letters. What this tells us is that our brain is playing a trick on us. It assumes that since the cylinder appears to be casting a shadow onto B, though there really isn't a shadow there, our brain makes the assumption that block B must be lighter than it actually is had the shade not been there. But after we remove the cylinder and its surroundings, the brain realizes that the shadow isn't real, allowing its true color to be revealed. Iz ovog možemo da zaključimo da su sve naše percepcije aktivne konstrukcije koje stvara naš mozak kroz nagađanje. Ovo nije ništa novo i odavno se zna u neurobiologiji. Kako bi nam ovo bilo još jasnije, odgledat ćemo kratak delić jednog predavanja koje je održao kognitivni psiholog Donald Hoffman. Well, neuroscientists tell us that about a third of the brain's cortex is engaged in vision. When you simply open your eyes and look about this room, billions of neurons and trillions of synapses are engaged. Now this is a bit surprising because to the extent that we think about vision at all, we think of it as like a camera that just takes a picture of objective reality as it is. Now there is a part of vision that's like a camera. The eye has a lens that focuses an image on the back of the eye where there are 130 million photoreceptors. So the eye is like a 130 megapixel camera. But that doesn't explain the billions of neurons and trillions of synapses that are engaged in vision. What are these neurons up to? Well, neuroscientists tell us that they're creating, in real time, all the shapes, objects, colors, and motions that we see. It feels like we're just taking a snapshot of this room the way it is, but in fact we're constructing everything that we see. We don't construct the whole world at once, we construct what we need in the moment. Now, there are many demonstrations that are quite compelling that we construct what we see. I'll just show you two. In this example, you see some red discs with bits cut out of them. But if I just rotate the discs a little bit, suddenly you see a 3D cube pop out of the screen. Now, the screen, of course, is flat, so the three-dimensional cube that you're experiencing must be your construction. In this next example, you see glowing blue bars with pretty sharp edges moving across a field of dots. In fact, no dots move. All I'm doing from frame to frame is changing the colors of dots from blue to black or black to blue. But when I do this quickly, your visual system creates the glowing blue bars with the sharp edges and the motion. Ukratko da sumiramo, mi ne vidimo spoljašnji svijet kakav jeste, već vidimo njegovu rekonstrukciju. Realnost koju doživljamo i način na koji stvari izgledaju nije direktan odraz onoga što se zapravo nalazi u eksternom svijetu. Ono što smo do sada saznali jeste da je spoljašnji svijet mentalna konstrukcija filtrirana kroz naša fizička čula i um.
Što postavlja dalja pitanja. Kako bi se naš svet promenio da imamo nova i drugačija čula? Da li bi mogli da proširimo naš univerzum? I da li bi možda mogli percipirati više realnosti koje se ispoljavaju u istom momentu? Mi trenutno vidimo samo ovu 3D realnost, ali je pitanje da li postoji nešto izvan nje. Na primjer, kao što mravi nisu svesni da mi postojimo, tako možda mi nismo svesni da nešto postoji izvan naših čula. Kako bi nam realnost izgledala kada bi mogli da vidimo dimenzije koje su izvan ove treće dimenzije, to jest četvrtu, petu ili šestu dimenziju? Ako vrednujete istinu, onda morate imati na umu da realnost nikad ne možemo u potpunosti konceptualizovati, jer je ona toliko široka da naš um ne može da je pojmi. Također moramo da zapamtimo da mi otkrivamo realnost kroz prizmu ljudskih mogućnosti. Pitanje je kako bi nam realnost izgledala kada bismo bili bići iz druge galaksije. Zbog toga bi mogli reći da mi ne vidimo objektivnu realnost, već vidimo ljudsku realnost. To bi bilo sve za danas, hvala na pažnji i ukoliko vam se svidio ovaj video, like i subscribe bi bili od pomoći. Također, ako ste zainteresovani za individualnu sesiju, možete nam se javiti putem društvenih mreža ili putem kontakt telefona koji se nalazi u opisu videa.